للأزمة يضمن التكفل بالمطالب المشروعة للشعب السوري والحفاظ على السيادة واستقرار ووحدة سوريا الترابية. وعن الوضع في مالي، تعبر الجزائر عن ارتياحها للتطورات الإيجابية التي يعرفها تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر. ونود بهذه المناسبة تجديد التزامنا الكامل لمواصلة القيام بدورنا المركزي على رأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة. كما تؤكد الجزائر من هذا المنبر بصفتها بلد جار في قضية الصحراء الغربية على مواصلة دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص، المبعوث الشخصي الذي سيعينه الرامية إلى حمل طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو على التفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة حول حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. السيد الرئيس، إن النظام الدولي الجديد الذي نطالب به هو نظام قائم على أساس الاحترام الدقيق للالتزامات المترتبة على كل طرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبصفة خاصة تعهدنا بالعيش بأمن وسلام في جو من التسامح وحسن الجوار واحترام سيادة القانون وتشجيع التقدم الاجتماعي عبر إيجاد شروط حياة تستلهم من العدالة والحرية، ومن خلال وضع الشروط الكفيلة بإعادة التوازنات في العلاقات الدولية وإضفاء الشفافية والشراكة على النظام المتعدد الأطراف الذي يبقى الإطار الوحيد والأنسب لحل النزاعات والتصدي للتحديات الشاملة السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئوية التي تواجه الإنسانية جمعاء. وشكرا. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Shukran, ministro. Y felicitaciones a Argelia, que nos informan que ganó la Copa África 1-0 al Senegal, dos países miembros de nuestro movimiento en la final de la Copa África. Vamos a darle el derecho de palabra al excelente. Mr. Chairman, Your Excellency, ladies and gentlemen, on behalf of the delegation of Vietnam, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to the government and people of Venezuela for the warm hospitality and excellent arrangement for this meeting. Mr. Chairman, our world has undergone enormous and fundamental changes, providing non-member states with great opportunities, but also unprecedented challenges. The challenges to NAM unity and solidarity today come both from outside and within the movement. Peace and sustainable development have always been and will continue to be the ultimate goals and shared aspiration for all NAM members. Adherence to international law is the prerequisite condition for a stable, democratic, and rule-based international order in which peace and sustainable development of NAM country can thrive. Against this backdrop, my delegation wishes to emphasize the following. First and foremost, we must remain loyal to the fundamental principle of our movement, especially the respect for independence, sovereignty, territorial integrity, and non-interference into internal affairs, abstention from exerting pressures, aggressions, non-use of force, or threat to use force, settlement of dispute by peaceful means in conformity with international law. Secondly, it's more imperative than ever before that members of our movement should stay united
in solidarity to cope with challenges, including the outside pressures, especially from major powers, and not to give them the opportunity to interfere into the work of our movement. Thirdly, NAM should step up efforts to make global decision-making mechanisms more democratic and equitable, in conformity with international law. We need to stay committed to a multilateral trading system that is open, equitable, and transparent, and explores innovative modality to foster South-South, tripartite, sub-regional, and inter-regional mechanism for cooperation. And at the same time, NAM should also explore appropriate measures to revitalize the movement, including its working methodology. Mr. Chairman, it is imperative for our movement to further its tradition of sharing and caring. We can only remain united when we are sharing and caring about one another's problem and concerns. We are ready to share and to care, and we expect other members to do the same with our problem and concern. In that vein, together with other NAM members, we call for an end to the unilateral coercive measures and blockades against Cuba, Venezuela, and other members of the movement. We commend on the efforts to solve the dispute by peaceful means, including the recent positive development in the Korean Peninsula. And we reiterate our strong support to the Palestinian people, realization of their legitimate rights, including self-determination and freedoms in their independent state of Palestine. In the Southeast Asia region, Vietnam and ASEAN member states are making every effort to construct a regional community, strengthening unity, solidarity, and the centrality of ASEAN with the view to ensuring regional peace and stability, addressing complex regional security challenges through dialogue and cooperation. Regarding the South China Sea issues, ASEAN had achieved a shared viewpoint in respecting international law, fully implementing the United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS. We cannot be more relevant to the central themes of this meeting. Therefore, it is a regret that ASEAN update on the South China Sea once again has not been included in the document due to the objection of some NAM members outside the region. We request the NAM chair to put on record the reservation by ASEAN on this matter. And in this connection, Vietnam calls upon all countries to fully comply with UNCLOS and relevant international and regional arrangements, to respect diplomatic and legal process, exercise self-restraints, refrain from conducting unilateral acts which may complicate or escalate tension at sea, including the militarization, the use of force or threat to use force, and resolve disputes by peaceful means in accordance with international laws, including the United Nations Charter and UNCLOS. Mr. Chairman, Vietnam has been elected non-permanent member of UN Security Council for the term 2021. We wish to thank all our fellow NAM members for your valuable support to Vietnam in the recent election. Together with you, we will try our best to make greater contribution to realization of the objective of the United Nations, as well as the promotion of the movement legitimate interest. Vietnam is ready to work closely with other NAM members for the noble cause of our movement in the spirit of upholding the cherished NAM principle. I thank you for your attention. Muchas gracias, viceministro de Vietnam. La mejor de las suertes y todo el apoyo del Movimiento de Países No Alineados a Vietnam como miembro del Consejo Permanente. Vamos a darle la palabra ahora a un miembro permanente del Consejo Permanente de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Más que un observador, un país aliado del Movimiento de Países No Alineados, la República, la Federación Rusia. Adelante, por favor, Sergei Ryabkov, viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia.
Thank you, Chair. Your Excellency Minister Ariasa, honorable ministers, heads of delegations, ladies and gentlemen. Like others, I'd like to begin by expressing, on behalf of the whole delegation, a very heartfelt gratitude to the Venezuelan hosts for arranging excellent premises for our work here and for a very heartfelt appreciation of how you received our delegation here in the beautiful city of Caracas and in the beautiful country of Venezuela. I also congratulate you with the very successful proceedings at this important ministerial meeting as a run-up to the forthcoming summit in the city of Baku, Azerbaijan. It's a great honor for me to speak on behalf of Russia at this very representative forum. Our country and the non-aligned movement have a long and rich history of contacts and cooperation. The non-aligned movement is an integral part of the modern multipolar world and the key foreign policy forum of a very varied group of nations whose role will only grow in the 21st century. The very philosophy of NAM that opposes the bloc mentality and the embroilment of states in the rivalry between the great powers is fully and completely in line with Russia's vision regarding the optimal developments of the system of international relations. In addition, the non-aligned movement and Russia share views on certain global issues, like countering international terrorism and organized crime, fighting radical ideologies, and developing an intercultural and inter-civilizational dialogue. Besides, NAM and Russia share the same vision when it comes to the strategic issues in the UN peacekeeping, advocating within the Special Committee of the UN General Assembly on Peacekeeping Operations for an increased role of the troop-contributing countries, adherence to the basic peacekeeping principles, and the need to ensure the security of the blue helmets. Such convergence of views forms an excellent basis for further strengthening the cooperation between NAM and Russia. The goal of the movement, defined almost half a century ago, which is to diffuse international tensions by freeing the global politics from the grip of ideologies, affirming lofty humanistic ideals instead, remains fully relevant. Russia strives to overcome the logic of confrontation in international affairs. We have been consistently pursuing a balanced foreign policy based on the unifying agenda and the ideas of partnership. And we are doing so in light of a very serious challenge to peaceful developments in form of the attempt by former quote-unquote globalization leaders, primarily the United States and its allies, to regain and perpetuate their dominance in international affairs. States that had previously promoted the principles of freedom of trade as well as fair and open competition now started to speak the language of trade wars and sanctions. Frank economic raiding with arm twisting and intimidation and elimination of competitors in non-market ways. To justify their actions, they have put forward the formula of a rules-based world order. The notorious rules are often arbitrary interpretations of basic principles and norms of international law. The ultimate goal of such efforts is to secure a monopoly on decision-making on key global issues, preventing the transition to multipolar world order.
Now, practical steps to undermine international institutions and agreements, to replace genuinely multilateral diplomacy with decision-making within the coalition of the willings or coalitions of interests, and the subsequent aggressive imposition of these decisions on all other countries on behalf of the so-called international community is one of the growing problems. All of this leads to an increase in the conflict potential and is fraught with a slide into stress and chaos. In the current circumstances, the potential political and diplomatic methods of resolving interstate differences are less developed than one would wish, and by far not reaching the level of maturity. There is a need for all states and their associations to reaffirm the basic principles and norms of international law as the sole only possible rules of the game, as well as to unconditionally recognize the central role of the United Nations. These steps will ensure sustainable and predictable functioning of the system of international relations at the current transitional stage of their development, preventing the growth of conflict potential further. Today, the broadest possible consolidation is needed on the basis of upholding the principles of respect for sovereignty and non-interference in the internal affairs of other states, which guide both Russia and NEM in their activities. And I fully share views of those who spoke before me that unanimously, and we took note of this very carefully, stressed the need to uphold those principles: sovereignty and non-interference, respect for UN Charter. The participation in the informal group for the protection of the UN Charter and international law created by our Venezuelan friends in New York provides a great chance to achieve this. We are calling all members of the movement for more active participation in its activities. Russia and the non-aligned movement share the view that, considering cultural and civilizational diversity of the modern world, each state has the right to freely and independently determine the vector of its development, acting in line with goals and principles of the UN Charter. Passionate message to this end was delivered moments ago by the Honorable President of the Bolivarian Republic of Venezuela, Mr. Nicolás Maduro Moros, and we share this message. Regrettably, not all of the states have an opportunity to enjoy this right. Willingness of the United States to topple the legitimate government of Venezuela has become a flagrant example of violating interstate relations. The situation we have been witnessing in Venezuela in recent months is nothing but an overt attempt of a coup, concerted and undertaken under the direct authority of the United States of America. The true economic terror has been unleashed against the legitimate government. The transition of funds and assets belonging to the Venezuelan government to the jurisdiction of the self-proclaimed acting president has been authoritatively enacted. Functioning of financial, oil, and mining sectors has been limited. Let me reiterate that in terms of international law, these steps has no legal basis whatsoever. According to Venezuelan estimates, damage caused by sanctions exceeded $110 billion. This is completely ignored by the so-called Friends of Venezuelan Democracy. In particular, it is a great problem for local population that regional and local authorities, whose legitimacy is not questioned, no longer have access to finance. The crisis in Venezuela is not a special case, but a turning point in the development of interstate relations altogether. Only through joint efforts we will be able to establish a sustainable multipolar world order
consolidate new centers of economic and political influence, as well as international positions of independent states in Asia, Africa, and Latin America. Mr. Chairman, we in Russia are ready to further enhance our cooperation with NAM with a view to strengthening international stability for the benefit of our countries and peoples and that of the whole international community. I'll ask organizers to make my expanded statement available through the website of the conference. I thank you for your attention. Muchas gracias al excelentísimo señor Sergei Ryakov, viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, por su intervención. Ahora invito a hacer uso de la palabra al excelentísimo señor Faruk Kemashi, viceministro de Asuntos Exteriores para la Unión Europea y Relaciones Bilaterales con los países europeos de la República de Turquía. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure for the Turkish delegation to be in Caracas today. It is also a great honor to be able to address this distinguished gathering. I would like to extend my heartfelt thanks to His Excellency Jorge Arreza, Minister of Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, for inviting Turkey. As you know, Turkey, as a NATO and Council of Europe member and EU candidate, participate in the summit and ministerial meetings of the non-aligned movement as a guest since 2006. We believe that NAM is a group which is highly representative of the collective conscience and morality of the international community. Excellencies, 74 years ago in San Francisco, we committed ourselves to strengthening the three pillars of the international system, namely peace and security, human rights, and development. Building on this commitment, we developed institutions and adopted rules. We all know that these institutions and rules are not perfect. The necessity of reform is well known. We may not completely agree on how to best fix the system, but we can all agree on the benefits of a rule-based world order. If we want everyone to commit to a rule-based system, we need to lead by example. To begin with, the UN system can be more responsive, efficient, and effective. It can once again lead and inspire. Also, we must reform the Security Council into a more transparent, democratic, representative, and accountable body. As President Erdogan stresses on every occasion, the world is bigger than five. As one of its founding members, Turkey will continue to do its part to keep the UN organization credible and effective. It is indeed with this understanding that we have announced our candidature for the presidency of the 75th UN General Assembly. Distinguished participants, Turkey appreciates the dedicated contribution of the non-aligned movement to all well-functioning and a just international system, in particular the UN. NAM's principal positions in areas such as disarmament, non-proliferation, peacekeeping, and international law, as well as certain human rights issues, are especially noteworthy. There are many other issues where Turkish foreign policy overlaps and complements the NAM agenda. We too strongly believe that in addressing the risks and challenges of contemporary world, we need to take concrete action to address global inequality and injustice. To that end, we need strong international cooperation. Ladies and gentlemen, today's world presents many challenges,
from transnational terrorism, irregular migration, to economic interdependence and global warming. Ongoing conflicts are a constant challenge for progress based on human dignity. Turkey believes that collective action and international law are essential in coordinating the international community's approach to these deep and difficult problems. International law is critical to the proper functioning of international diplomacy. Today, our international rule book is under serious pressure. We must continue to work together to deliver accountability, justice, and promote the rule of international law. We must strengthen the international community for the sake of our collective interest and common values. A dependable, rule-based legal order is a prerequisite for security, stability, and economic growth. When adhered to, it is our best guarantee for prosperity and peace. Excellencies, taking this opportunity, let me stress the importance we attach to mediation as a vital tool for the peaceful settlement of conflicts. Turkey simultaneously co-chairs the groups of Friends of Mediation at the UN, OEC, and OIC. Furthermore, we have been co-sponsor and the strongest supporter of United Nations Alliance of Civilizations initiative since its inception in 2005. With its overall philosophy, the Alliance of Civilization is a great asset in conflict prevention, mediation, and peace-building efforts. It has enormous potential for contributing to peace and security agenda of the United Nations. Distinguished delegates, I would be remiss if I conclude without expressing Turkey's profound pleasure that the upcoming chairmanship of the NAM will be taken over by the brotherly country of Azerbaijan. We would like to congratulate the Bolivarian Republic of Venezuela for a successful term as chair and also for their very warm hospitality in Caracas. Turkey is looking forward during Azerbaijan's chairmanship to continue to work with the members of NAM in their pursuit for a more just and a prosperous world. I thank you for your attention. Muchas gracias al excelentísimo señor Faruk Kemashi, viceministro de la República de Turquía. Invito a hacer uso de la palabra al excelentísimo señor Bernard Tahiraya, ministro asistente de Relaciones Exteriores de Burundi. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Nous commençons par rendre grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés en vie jusqu'à ce jour et nous lui demandons d'être constamment à nos côtés durant toute cette conférence ministérielle du mouvement des non-alignés. Permettez-moi d'abord de vous présenter les salutations du peuple burundais et de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, qui en outre formule le vœu de succès aux travaux de cette réunion. Je voudrais ensuite exprimer au nom de la délégation burundaise ma profonde gratitude au peuple et au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée dans cette belle ville de Caracas. Je voudrais aussi exprimer la solidarité et l'encouragement du Burundi au peuple et au gouvernement du Venezuela face aux moments difficiles auxquels ils font face. Monsieur le Président, une année après notre rencontre en avril 2018 à Bakou, qui a constitué une étape importante pour notre mouvement, nous menons conformément au thème retenu pour cette réunion des discussions franches et sincères sur les besoins urgents qui sont entre autres le respect du droit international pour la promotion et la consolidation d'un ordre international basé sur le respect de la Charte des Nations Unies, le renforcement du statut et le rôle du mouvement en tant que force pacifiste anti-guerre
conformément à notre détermination lors de la mise en place de notre mouvement il y a plus de 50 ans. Malgré les progrès accomplis depuis notre rencontre, les défis restent énormes. Il nous faut un engagement renouvelé dans le strict respect des principes du droit international et le respect des obligations assumées par les États conformément à la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, réaffirmer notre attachement au respect de l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance politique, l'inviolabilité des frontières internationales des États membres et surtout du choix de nos peuples quant à leur avenir politique. Monsieur le Président, dans cette période où le multilatéralisme subit une pression sans précédent, il faut nous lever comme un seul homme pour décourager les agissements de quelques pays qui s'arrogent le droit de prendre des sanctions unilatérales contre des États membres des Nations Unies en général et en particulier ceux de notre mouvement. Parlant des sanctions injustes, Monsieur le Président, mon pays, le Burundi, subit depuis 2015 des sanctions injustes et immorales imposées par des pays de l'Union européenne. Je voudrais donc ici réitérer l'opposition de mon pays à toutes mesures imposées unilatéralement par certains États qui peuvent conduire à l'érosion et à la violation de la Charte des Nations Unies, du droit international et des droits de l'homme, ainsi qu'à l'utilisation des menaces, de l'usage de la force, de la pression et de la violence et des mesures coercitives en tant que moyen d'atteindre leurs objectifs. Aucune pression ne devrait être exercée sur aucun pays pour qu'il soit conforme à l'idéologie politique ou économique dans notre pays. La diplomatie et la coopération doivent être mutuellement bénéfiques et respectueuses. Le principe de ne laisser personne pour compte ne produira pas des résultats escomptés en 2030 si des sanctions unilatérales et injustes continuent à être prises contre des États souverains. Monsieur le Président, qu'il me soit aussi permis d'ajouter que la question de l'espace politique des États au niveau national doit être respectée. En ce qui concerne la question des droits de l'homme, le Burundi réitère sa disponibilité et sa coopération avec d'autres nations des Nations Unies pour promouvoir la protection des droits de l'homme au Burundi et ailleurs dans le monde, suivant les règles de jeu établies par la Charte des Nations Unies. Cette noble mission ne sera possible qu'à travers une coopération mutuellement respectueuse, un dialogue franc et sincère entre les États membres, ainsi que le recours aux mécanismes acceptés par tous comme l'examen périodique universel. La tendance dangereuse de certains États de vouloir transformer le Conseil des droits de l'homme en outil d'oppression politique et de régulation de la géopolitique dans les pays du Sud risque de compromettre les objectifs que s'étaient fixés les États membres lors de la création de ce Conseil en 2006. La dérive vers la politisation à outrance des droits de l'homme, la politique de sélectivité et du double standard sont contraires aux principes de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme. Le dialogue, la coopération basée sur le respect mutuel constitue la pierre angulaire du gouvernement du Burundi dans le processus de la promotion des droits de l'homme. Avant de conclure, Monsieur le Président, il me plaît d'informer cette auguste Assemblée que le gouvernement du Burundi a actuellement deux chantiers majeurs qui sont au centre de l'attention des Burundais. Le premier chantier est le processus de mise en œuvre du Plan national de développement qui s'étale sur une période de 2018 à 2027. Ce plan national, qui s'inspire notamment de la vision 2025 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, est un document de référence qui donne de grandes orientations pour conduire vers le développement durable en l'an 2030. Le gouvernement du Burundi lance un appel à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner notre pays dans la mise en œuvre de ce plan dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique et respectueuse. Le deuxième chantier qui tient à cœur les Burundais en ce moment est l'organisation des élections de 2020. Ces élections seront démocratiques, libres, apaisées et transparentes. Il s'agit d'une affaire interne qui relève exclusivement de la souveraineté nationale. Tout accompagnement à ce processus
doit être fourni sur demande du gouvernement du Burundi, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Je saisis cette occasion pour informer que la paix et la sécurité règnent au Burundi. La population se prépare ainsi pour ce deuxième chantier électoral en toute tranquillité et sérénité. Je voudrais enfin réitérer que le Burundi ne ménagera aucun effort pour promouvoir la paix, la solidarité et la coopération internationale, dont il ne cesse d'apporter sa contribution, notamment en matière de paix et de sécurité, qui sont des piliers de développement. À cet effet, le Burundi participe activement aux opérations de maintien de paix dans le monde, comme en Somalie, en République centrafricaine, Haïti et ailleurs. Monsieur le Président, je salue les documents qu'on a déjà adoptés et qui répondent clairement aux besoins et aux aspirations ultimes des pays qui forment le mouvement auquel le Burundi attache une grande importance. Je vous remercie. Thank you. Gracias. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Gracias al ministro asistente de Relaciones Exteriores de Burundi. Invito a hacer uso de la palabra al excelentísimo señor Khalid bin Rashid Al-Mansuri, asesor del ministro de Relaciones Exteriores para el Desarrollo Internacional del Estado de Qatar. Thank you, Chairman. I would like to echo my friends and thanking our Venezuelan colleagues for preparing such a distinguished conference. And we are deep, felt by your kindness and your attitude. Also, I would like to congratulate our Azerbaijani friend on their chairmanship of the next non-aligned movement on October 2019, as I would like also to congratulate our Algerian friends of their winning of the African Cup. نتمنى لكم الرفعة دائما. I'll speak in Arabic. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد خورخيه أريازا مونسترات، وزير سلطة الشعب للشؤون الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، أصحاب السعادة السيدات والسادة الزملاء، باسم حكومة دولة قطر أشكركم على استضافة هذا الاجتماع الوزاري باسم تعزيز وبناء السلام من خلال احترام القانون الدولي، وعلى الجهود التي بذلتموها في إطار رئاسة المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، لا سيما التحضير لهذا الاجتماع والتوافق على الوثيقة الختامية. كما نتطلع إلى أن يتكلل هذا الاجتماع بالنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدين لكم دعم دولة قطر المستمر وحرصها على مواصلة دورها الفاعل في حركة عدم الانحياز. السيد الرئيس، إن دولة قطر بوصفها دولة عضوا في حركة عدم الانحياز تؤمن بمبادئ باندونغ والأسس التي قامت عليها الحركة، وتؤمن بالأهمية المستمرة والمتجددة لهذا التجمع الدولي الهام في ظل التحديات الناشئة التي يواجهها عالمنا اليوم. إن مشاركتنا في هذا الاجتماع الذي يضم الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تعد فرصة للتأكيد على المبادئ التي نحرص عليها جميعاً، أي مبادئ القانون الدولي وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبادئ العلاقات الودية بين الدول وحل المنازعات بالسبل السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما نرى أن هذا الاجتماع هو فرصة للتأكيد مجدداً على أهمية العمل الجماعي، بقية صون السلم والأمن الدوليين، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التقدم والازدهار والتنمية لشعوب دول الحركة. وعلى الرغم من تطور إدراك المجتمع الدولي للعوامل المؤدية إلى زعزعة السلم والأمن وللمؤشرات المبكرة للأزمات وللسياسات التي تنتج الدمار والبؤس، فإن مما يدعو للأسف أن الواقع الدولي الراهن يشهد تزايداً مقلقاً في انتهاج سياسات خطيرة تؤدي إلى تزايد وتفاقم واستدامة النزاعات والأزمات
وذلك في ظل عجز كبير من قبل المجتمع الدولي في التصدي لهذه النزاعات والأزمات. ولذلك فهناك حاجة لتعزيز منظومات التعاون والأمن الجماعي وضمان الالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية. السيد الرئيس، إن الحديث عن الالتزام بمبادئ الحركة وبالقانون الدولي بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة لا يجدي إلا إذا انعكس في سياساتنا كدول أعضاء في الحركة، وإذا اقترن بالوفاء بالالتزامات الدولية والتخلي عن أي إجراءات أو سياسات